production Vedeți of olives. cum se The recoltează, harvesting pun of acele olives dates back plase in history de and desubt is ca one să of nu the mai most culegem de common mânuță. occupations on the island today. Within the last decade, the harvesting of olives has become more advanced in its methods. The use of canes, saws, and machinery has reduced the harvesting time by at least 50%, especially during the months of November and December. In the same manner, olive oil processing methods have become advanced. An original ecological olive oil press operates from Ayos Land in the mountainous region of Zakynthos. With its technologically advanced machinery, the producer of during the peak months of November and December, the press often operates continuously 24 hours a day. The process of the olives is basically dependent on state-of-the-art technology, assuring the production of virgin olive oil with a rich and particular flavor. So, let's discuss in more detail how the olives are processed into olive oil. The olives are dropped into a trough and then carried upwards on a conveyor belt towards a fan. There, the leaves are removed with the help of the fan. The fruit is then washed and the waste product sinks to the bottom of the washer. The olives remain at the surface and are transferred to the scales to be weighed. From the weighing scales, the olives are placed into hammer mill crusher where they are forced through holes by stainless steel hammers into a rotating drum. They remain here for approximately 1 hour where the olives are kneaded into the consistency of dough. The pulp is then pumped into a decanter. The decanter is the heart of the oil press. With a speed of 4,000 turns per second, the liquid of the pulp, together with the oil, passes through a fine mesh and the pulp is expelled. Finally, with its lightweight properties, the olive oil is separated from remaining liquid. The dense liquid remains at the bottom, therefore creating a rich and flavorsome extra virgin olive oil. Throughout the process, any waste products are disposed of appropriately and reused in industry where possible. Selected oil is flavored with either lemon, orange, or garlic during processing. By springtime, these flavors have matured. For us, this bottle does not only contain olive oil, it holds the knowledge that has been passed from generation to generation, our culture and traditions, and the love and care that has gone into farming this product. Let's share it. Ce să mai, foarte frumos filmulețul și am surprins, chiar dacă în limba engleză și nu suntem chiar englez, am surprins și uite mai vedem cum se și gătește și cum se folosește uleiul. De fapt, avem cel mai mare consum de ulei de măsline din lume pe cap de locuitor în Grecia. Grecia este cel de-al treilea mare producător de ulei de măsline din lume, pentru că mai mari suprafețe au țări precum Italia și Spania. Spania pe primul loc, apoi Italia și Grecia. Dar strict pe cap de locuitor avem cel mai mare consum de ulei de măsline. Este așa de importantă această activitate încât 50% cum am spus mai devreme din bursele de crimă în lunile noiembrie, decembrie și sunt lunile de plăți, până în martie. Este concentrat în aceste activități. Și colega mea italiană, care vorbește engleză, o să vedeți la deschin, a lucrat pentru 30 de euro. Nu, i-a lucrat pentru 20, pentru că 30 de euro sunt plătiți bărbații. Bărbații trăiau, ați văzut cum mai fac și alte activități. Nu decât adună. Nu se mai adună, cum zis, cu mânuța când plăgeam la mamaie, cum se spune la noi, sau la bunica la dumneavoastră, plăgeam cu mânuța, una sau zală, sau ce plăgea. Și se pun plase, care se pun mult mai lejer fructele, desigur. 20 de euro costă foarte puțin, dacă mă întrebați, dar asta e treaba celor de aici. 20 de euro să plătesc copiii și femeile, care o să strângă, o să facă mai puține efort fizic, strict, în timp ce bărbații care mai sacrifică, din păcate, și câteva anuri ca să ajungă la se regenerează. Adică, măzimă este unul dintre omii cu o capacitate, una dintre cele mai mari capacități de regenerare.